Hi, I'm Dr. Priya Kalyani and welcome to my page where we will be talking about all things in women's health from adolescence to menopause. Inneke a very important topic. Somehow for women, we always tend to focus on puberty, pregnancy, fertility, but nammalukku end of reproductive lifespan varumbodhu, which is menopause, we don't seem to care as much, and this is a very important phase of our lives which we should know about and be educated about. So மெனோபாஸ்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் மெனோபாஸ்ங்கிறது ஒரு ரீட்ரோஸ்பெக்டிவாக நம்மளுக்கு தெரியறது. மீனிங் உங்களுக்கு ஃபைனல் மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட் வந்துடும், பட் அது உங்களுக்கு ஃபைனல் பீரியடுன்னு தெரியாது. உங்களுக்கு 1 year அதிலிருந்து பீரியடே வரலை அப்படின்னா தென் யூ ஹாவ் என்டர்ட் மெனோபாஸ். பட் இதுக்கு டைம் லைன் என்ன? மெனோபாஸ்ங்கிறது ஒரு செட் டைம் பீரியட்னாலும் அந்த டிரான்சிஷன் ஃபேஸ் where changes start occurring in our hormonal levels can occur even up to 10 years before the actual end of periods and hence can start as early as your mid to late 30s. Perimenopause by definition is the time period covering this transition phase and up to 1 year after menopause. The normal age of menopause என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா is average between 50 to 52 years, but 45லேருந்து 55 வயசு வரைக்கும் it may happen and this is considered a normal age range. 45க்கு கீழே ஆச்சு அப்படின்னா it is considered early menopause and 40 கீழே for some reason உங்களுக்கு periods நின்னுச்சுன்னா it is not usually considered normal and is a condition called as primary ovarian insufficiency. மெனோபாஸ்னா என்ன? periods நின்று போகிறது தானே, தொல்லை விட்டுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? அதுதான் இல்லை. மெனோபாஸ் எதனால நடக்குது? We are all born as women with a set number of eggs and நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த எக் கவுண்ட் ரெடியூஸ் ஆகி பை மெனோபாஸ் ஸ்டாக் ரொம்பவே குறைஞ்சி less than 1000 eggs இருந்துச்சுன்னா ஃபேக்ட்ரி ஷட் டவுன் அண்ட் we enter menopause. பட் பீரியட்ஸ் வராட்டியும் ஈஸ்ட்ரஜனுங்கிற ஹார்மோன் உங்களுக்கு ஓவரீஸ்லேருந்து செக்ரீட் ஆகிற ஸ்டார் ஹார்மோன் அண்ட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் விமென்ஸ் ஹெல்த். வி ஹாவ் ஈஸ்ட்ரஜன் ரிசெப்டர்ஸ் ஆல் ஓவர் அவர் பாடி, தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் எல்லா உறுப்புகள்லையும் உங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரஜன் ரிசெப்டார்ஸ் இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் தேர் ஃபார் அ ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் ஈஸ்ட்ரஜனுங்கிற ஹார்மோன் இஸ் வெரி நெசசரி ஃபார் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் சோ மெனி ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ இந்த ஈஸ்ட்ரஜனுங்கிற ஹார்மோன் மெனோபாஸுக்கு அப்புறம் ஓவரீஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது இல்லை and that's where we have all these symptoms associated with menopause coming in. So when to see a doctor in this time period அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு periods unusually heavy-ஆ இருக்குது, you're just flooding through different 2-3 sanitary product யூஸ் பண்ணாதான் அந்த ஃப்ளோவை கட்டுப்படுத்த முடியுது, you're passing large size clots or 2 hours once நீங்கள் பேட் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கீங்க, periods ரொம்ப எராட்டிக்காக இருக்குது. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கைனகாலஜிஸ்ட்டை பாருங்கள். அவசியம் ஸ்கேன் எடுக்கணும், எவ்ரிதிங் இஸ் ஓகேயா, இது நார்மலாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ளீடிங் தானா இந்த டைம் பீரியட்லன்னு பார்த்துக்கணும். ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட்லி உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் 1 வருஷம் ஆகாமல் இருந்தது, ஸோ உங்களுக்கு மெனோபாஸ் ஆயிடுச்சு. ஆஃப்டர் தட் when you start bleeding, that is always considered abnormal. It is called postmenopausal bleeding and definitely டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கைனகாலஜிஸ்ட்டை பார்க்கணும், ஸ்கேன் எடுக்கணும் அண்ட் தேவைப்பட்டா எண்டோமெட்ரியல் லைனிங் பயாப்சியும் அட்வைஸ் பண்ணாங்கன்னா எடுத்துக்கணுங்கிறது முக்கியம். இது தவிர ஐ வுட் டெஃபினெட்லி சே பிரச்சனைனா தான் போய் டாக்டரை பார்க்காதீங்க. Yearly once definitely go for your annual gynec well women check so that you can discuss உங்களுக்கு என்ன particular symptoms or problems இருக்குங்கிறது with your gynecologist. அவங்க breast examination பண்ணுவாங்க, internal examination பண்ணி கர்ப்பப்பை வாய் ஹெல்த்தியாக இருக்கா, உங்களுக்கு ஏதாவது abnormal discharge or infections இருக்கா, உங்களுக்கு sexual dysfunction, pain during sex இந்த மாதிரி symptoms ஏதாவது இருக்கா, இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஏர்லியாகவே அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு this will be a good opportunity. So what are the common symptoms of menopause? The poster child for menopause is hot flushes or vasomotor symptoms. புப்புன்னு நம்மளுக்கு ரொம்ப வேர்க்கிறது இல்லை ஃபீலிங் வெரி ஹாட் ஆகிற ஒரு சென்சேஷன். genitourinary symptoms like vaginal dryness, pain during sex, recurrent urinary tract infections இந்த மாதிரியும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. பிரெயின் ஃபாக், சடனாக நம்மளுக்கு மெமரி ஏதோ ஒரு மெமரி லேப்ஸ் ஆகுது, என்னென்ன சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் ஞாபகம் மறதி வருது அப்படிங்கிறது மேபி த காமன் சிம்டம் ஃபார் மெனி அதர் சப்செட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ். சடனாக வெயிட் போடுறேன், எதுவுமே அதே தான் சாப்பிட்றேன், நல்லா தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன், பட் ஐ கேன் see my waist circumference expandingங்கிறது ஒருத்தரோட ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம்.
இதெல்லாம் காமன் சிம்டம்ஸாக இருந்தாலும் ஆஸ் டாக்டர்ஸ் we are also more concerned with the long-term health risks associated with menopause. So increased risk of cardiovascular disease or heart disease, increased incidence of diabetes and metabolic syndrome, increased loss of muscle mass or sarcopenia, weakening of bones or osteoporosis. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இமீடியட்டாக கண்ணுக்கு தெரியாத symptoms, but these are very important long-term health risks which we should understand that we are more prone to and also take preventive action. So menopause என்ன பண்ணுறது, வயசாச்சு அப்போ சஃபர் ஆகிதானே ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? Yes, aging is universal, but suffering is not. So definitely there are helpful strategies. It can be lifestyle related as well as pharmacological interventions. That is உங்களுக்கு medications which can help you to navigate and deal with these symptoms much better. Lifestyle strategies and பேசும்போது it is about your diet. So you have to cut down on junk, processed food, sugar, eat more whole grains. Whole grain plant-based diets are seen to have more benefit when it comes to reducing all these troublesome symptoms associated with menopause. Exercise is absolutely essential and it can have a lot of benefit in dealing with many of the symptoms we see with menopause also. Exercise na na walking poren purmiya, that is definitely not enough. Menopause la nammalukku we tend to lose muscle mass as we have already discussed, which is called as sarcopenia. So it is very important that women start doing resistance training or strength training. That is நம்ம muscles work பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் against a resistance. It can be lifting weights, which is very useful. இந்த வயசுல போய் weight lift பண்ணலாமா? Yes, எந்த வயசுலயும் நீங்க weight lift பண்றது is going to be definitely beneficial for your health. So unless you have some acute problems or health issues where your doctor cannot give the go ahead for exercise, talk to a doctor who is trained in menopause care and start incorporating strength training into your routine. It can be with weights or it can be with resistance bands or it can be with your own body weight, but some form of strength training is going to be of immense benefit in this age group. As a lot of women face many sleep disturbances in the time period, incorporating proper sleep hygiene practices, because we are dealing with many life events at this time period. Pasanga valaranga, they are leaving the house, parents ku age agudhu, avangalukku health problems varalam. We have to deal with so many life stressors at this time. So practicing stress reduction, mindfulness, allocating some time for self-care, these are all important strategies which can help with stress relief. Idella lifestyle based strategies அப்படின்னு சொன்னோம்னா, in short, there are also many medications which help, and the gold standard among these is hormone replacement therapy, or now we call it menopausal hormone therapy. Especially உங்களுக்கு young ageலயே வந்துட்டு menopause ஆயிருந்தது, or உங்களுக்கு uterus and both ovaries remove பண்ணப்பட்டது surgically at a younger age than normal na, உங்களுக்கு surgical menopause where immediately உங்களுக்கு hormone secretion இல்லங்கம்போது symptoms severe இருக்கிறதுக்கு chance இருக்கு. So in conditions like this where there are no associated risk factors, menopausal hormone therapy is a definitely safe and effective solution to dealing with a lot of these symptoms. Hormone therapy உங்களுக்கு ஹார்மோன்னாலே எப்பவுமே அது வந்து கெடுதலோ கேன்சரோ கிடையாது. And in a lot of women it can have more benefit than harm. But if you are not a suitable candidate for hormone therapy, or உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு symptoms இல்லை, சில பிரச்சனைகள் தான் இருக்குன்னா, non-hormonal medications also are available for dealing with your particular set of symptoms. So talk to a gynecologist who's trained in menopause care and do not suffer in silence. So menopause-ங்கிறது it is not an end of life kind of event. We should not see it like that. It is a new beginning da solven. It is a chance to be finally free from a lot of burdens we have been under all our life and start thinking of ourselves and start doing things which we have always wanted to do but didn't find time for. So look upon it as a new beginning and definitely start taking care of your health better so that your health span as well as your lifespan will improve.